There was no public participation. There was no following of the procurement rules. We have Procurement and Disposal Act, which was not followed. You cannot single source a service provider when you are talking about billions of shillings. Therefore, Mr. President, we want to ask you, how can you allow one person or two people to take 104.8 billion out of 148 billion, and then you leave Kenyans with 45 billion? Out of the 45 billions you are leaving for Kenyans, 15 billions will go for administration. So the entire about 60 million Kenyans will be left with only about 30 billion to provide of the provision of those services. It is a shame. It is like they are vomiting on our feet. They are spitting on us. The robbery is too much, and we are embarrassed. I am embarrassed. If the president can allow that to happen, then I'm embarrassed with this government. That must stop. We only needed 700 million to upgrade the current NHIF system to bring whatever they had added in SHIF. So why do you go for a new system when the one which is there has not failed? It's just a way of corruption. It's a way of wanting to steal from Kenyans, but the stealing they want to do in this SHIF, it is stealing that even a small child of 2 years cannot accept. We urge the president to intervene. We urge him to tell the procurement people to follow the right channel in the procurement, and the old system of NHIF should be upgraded. Because the money has not yet been collected. Remember, this month will be the first month they are deducting us. So, but we don't want them to deduct us our money and then they can't steal the whole of it. It's shameful that 1 or 2, 3 people can take 95% of the money meant to give healthcare services to Kenyan people. Then when you go up, it was clearly subsidized. But when you look at the services being given today, you're asking a pregnant mother from the village to go and pay. Where do you expect to get this money? Even the county governments were running programs like the one Oparanya used to run. Oparanya Care, where mothers will give birth and they're given 2,000 and they're give birth for free, and they're given some money as a follow-up so that they can go for postnatal care. The county governments are not getting the money. They can't run programs. Where is this money hiding? Who is eating this money that's supposed to go to the county governments? County governments, it's true, they are collapsing. They do not have the money. So the problem we have is enormous. Where has that money gone? Where has that Linda Mama gone? Where has the money gone? The Edu Afia for the children in high school, where has it gone? The only thing we see is they want to get more, reduce what we have, and it is a shame. I said from the beginning, it's shameful, and Kenyans must rise. If there is something that we call upon Kenyans to rise, it is this one. When we go on strike, we want the entire nation to go on strike, because there is no way you have taken away money that was meant for Linda Mama imeenda, money meant for education for high school children imeenda, and then we are taking us more money to give this wife. We can't allow that. And I'm saying this without fear of contradiction. Nimeleta mgonjwa wangu hapa, kujifungua, napata Linda Mama imeondolewa, na sina pesa ya kulipa. Sijui nitaanzia hapa, na tulikuwa tumeregister kutumia hiyo Linda Mama na governor wetu. Sasa tujui tutaanzia wapi. Tumejaribu kumove kutoka NHIF kwenda kwa SHA, but hiyo process bado haijakuwa incomplete. Kuhusu NHIF, walisema bado serikali hajapeana, bado wana move kutoka kwa NHIF hadi kwa SHA, so hiyo bado haijakuwa complete hiyo shift. Mama amejifungua salama, hali yake iko sawa. Sasa amengoja tu kulipiwa bill na kwenda nyumbani. Wito wangu kwa serikali ni kwamba waturudishie ile nia Linda Mama ilikuwa inatusaidia. Sisi watu wa chini hatuna venye tutasaidika bila hiyo Linda Mama. Sasa saa hii tumegwama hapa, tusijui tutaanzia wapi. Wanatuambia ni pesa kila kitu. We are solidly behind the industrial actions going to come. We want it to happen. We can't sit back and watch somebody stealing from us, robbing us daytime. And because we have nothing to do, they have already said they are going to steal the money. We cannot allow that. We can't. That one we cannot accept. It is obvious that we are going to lead Kenyans in a massive industrial action against the theft that's going on. But I want to be very clear. SHA, what was proposed to be offered to Kenyans is way superior than NHIF. But it's not being funded because money is going to 2 or 3 people. So the problem in this SHIF and SHA is corruption. But the entire program is good. If I'm in Nairobi and my relative is sick at home, I should actually be told has gone to hospital, is being treated. I should not be told bring money
ya kununua dawa, ya kununua nini. But if this thing continue, we'll still continue the problem that we've been having. Right now, mothers are not being allowed to give birth. If you don't have money, you cannot be treated. You know, how do you talk of universal health coverage when you're denying people services? They even say they wanted, if you have not registered with that SHIF and SHA, you cannot be treated anywhere in Kenya. So what kind of medical cover is that? So we want them to improve on NHIF. We don't want them to bring new things. Hata wakati alikuwa anakuja clinic alikuwa anakuja hapa na tuliweza kurejistiwa, tukaambiwa tunarejistiwa NHIF na ile linda mama ambayo itaweza kumsaidia wakati anajifungua. Lakini wakati amekuja kujifungua tumeambiwa hiyo vitu zote hazifanyi kazi na sasa tutahitajika kulipa shilingi 7,400 na shilingi 4. Na tumeambiwa pia kilala inaongezeka na 2,000 kila siku. So tumegwama hapa na hatuna pesa na hatujui tutafanya namna gani. Hospitali hajatuonesha kwamba hiyo SHA tutafanya namna gani. Kitu hao wametuambia ni hizo vitu zote hazifanyi kazi. Na wakati wamesema hazifanyi kazi, wanasema it's either unalipa cash ama mgonjwa aendelee kukaa hapo na ikiendelea kupile. Na hata vitanda wanakaa watatu, wamama kama watatu na pesa ni ile wewe unalipa ndio mimi nalipa ndio huyu analipa na wanasema ni pesa ya kitanda. So tujui kitanda moja inaingiza pesa ya watu watatu ama inafanya namna gani. Yes, na wanasema mpaka tukue na pesa ili tusaidike. Kama tuna pesa hata watuambii tutatoka aje kwa linda mama ama NHIF ili tuende kwa hiyo SHA. Ungekuwa natueleza tungekuwa tunafuatilia hiyo process. Lakini sasa hapa tunaambiwa tu kama hauna hiyo ni ulipe hiyo pesa. Ukue na cash. Wito wangu kwa serikali ni irudishe hiyo kitu sababu ilikuwa inasaidia sisi kama jamii. Hii mambo ya ukiwa na mjamzito unajua tu ni pesa unalipa kidogo kama vitu unanunua maybe ya mtoto alafu unasaidiwa hii mambo ya mke kujifungua. Lakini tena imetukuta tu kwa ile harakati ya haraka tu kukuwa tumejipangia. Unajua kama tungeambiwa imetolewa tungekuwa na ile muda labda mtu unajipanga. Lakini sasa tumekuja na tukaambiwa iliisha Wednesday saa 6 usiku. So hatujakuwa ready. Kama hata mtu ajaenda kwa SHA. Hata shida ni hiyo NHIF maybe ilikuwa na pesa. Ilikuwa na do. Lakini so ni dormant. Na pesa ilikuwa hapa haijaenda transfer ile kwa SHA.